دکھا دیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ ایک کلب ہے اور یہاں پر کلبنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. سلائیڈ شو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس اخبار نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب اپنی تقریر میں امریکی مفادات ترجیحات پر کھل کر انہوں نے گفتگو کی اور بعض ممالک کے ساتھ مشترکہ مفادات کے امور پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا. اگرچہ اقوام متحدہ کے تصور اور اس کی بنیاد رکھنے والوں کی انہوں نے تعریف کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ کر بھی انہوں نے اقوام متحدہ پر کڑی تنقید کی ہے کہ یک طرفہ معاہدوں نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اصلاح سے پہلے کہ اقوام متحدہ اپنی اصلاح کرے، وہ کیا کہہ رہے ہیں شمالی کوریا کے بارے میں، ذرا سنتے ہیں. Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. It is an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply, and financially support a country that imperils the world with nuclear conflict. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. That's what the United Nations is for. Let's see how they do. It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. The United Nations Security Council recently held 2 unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting resolutions against North Korea, and I want to thank China and Russia for joining the vote to impose sanctions along with all of the other members of the Security Council. Thank you to all involved, but we must do much more. It is time for all nations to work together to isolate the Kim regime until it ceases its hostile behavior. ناظرین محترم، یہ شمالی کوریا کے صدر کو راکٹ مین کہا ہے انہوں نے اور مذاق اڑایا ہے، بھد اڑایا ہے، مگر دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی اصلاح کرے گی جس سے امریکہ اور امریکہ کے شہریوں کو تحفظ حاصل ہوگا. یقیناً شمالی کوریا اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور میرا آج کا یہ شو جو کہ کل کا تسلسل ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم عالمی سطح پر جو سیاست ہو رہی ہے اس پر بھی بڑی گہری نگاہ رکھیں، کیونکہ پاکستان اس کے دباؤ میں آ رہا ہے. پاکستان کو بہرحال خطے میں ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں، اور اس کے لیے پاکستان کو اپنے آپ کو ایک کلیدی کردار کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا. کیونکہ اگر شمالی کوریا باز نہیں آتا تو بہت سے ایسی باتیں ہیں جو وقوع پذیر ہو سکتی ہیں. لہٰذا ٹرمپ نے دفاع کے لیے پیشگی اقدامات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم پہلے سے ایسے اقدامات کر لیتے ہیں کہ جس سے امریکہ کا دفاع ہو سکے، اور وہ امریکہ کی سلامتی اور دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس پر کچھ واضح اپنے نقطۂ نظر کو بھی بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جیسے امریکہ کے جو سابق صدر ہیں براک اوباما، ان کے ایران کے ساتھ معاہدے کو ٹرمپ نے مضحکہ خیز قرار دے دیا. انہوں نے کہا یہ کوئی معاہدہ تھا؟ یعنی آپ سوچیں یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے اپنے ہی ملک کے ایک سابق صدر. اچھا صدر معاہدہ نہیں کرتا، ملک معاہدہ کرتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معاہدہ تھا، یہ معاہدہ امریکہ کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس پر تو بات کرنا بھی وقت کے ضیاع کے مترادف ہے. پھر شمالی کوریا کے صدر جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا کہ کنگ جونگ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ راکٹ ہے، اس کو راکٹ کہہ دیا.
फिर रॉकेट मैन का लक़ब देने के बाद कहा कि वो ख़ुदकुशी के मिशन पर गामज़न है और अमेरिका न सिर्फ ये कि शुमाली कोरिया को तबाह और बर्बाद करके रख देगा, बल्कि ये भी कहा कि अमेरिका न सिर्फ शुमाली कोरिया को तबाह करने के लिए तैयार है, इरादा रखता है, बल्कि हम इसकी सलाहियत भी रखते हैं। अब ये सलाहियत कितनी है, कैसी है, क्या ये हो सकता है, आइए हम पहले आप नज़र डालते हैं शुमाली कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक क्लिप की शक्ल में। A summer of fear as the US and North Korea face off with increasingly violent rhetoric. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. To know how we got here, you need to go back to 1945. Japan surrenders at the end of World War II. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender, Leaving the southern half of Korea under American control and the northern half under Soviet control. North Korean leader and staunch communist Kim Il-sung declares the creation of the Democratic People's Republic of Korea. The Soviet Union backs them. America, no surprise, does not. It's 1950. The Korean War breaks out when North Korean forces try to gain control of the South. The US intervenes on behalf of South Korea, leading to a stalemate, a line that still exists today. The 38th parallel. The stage is set. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today. Late 80s, early 90s, and the Soviet Union is breaking up. Government dysfunction deepens, eventually leading to a famine that claims up to 3 million North Koreans. This forces North Korea to seek help from the US. Then, 3 years of intense bilateral talks to work on a nuclear non-proliferation treaty. At the end of 1994, things are looking up. This is a good deal for the United States. North Korea will freeze and then dismantle its nuclear program. South Korea and our other allies will be better protected. The entire world will be safer as we slow the spread of nuclear weapons. Until North Korea holds a US pilot hostage when an American helicopter goes down in the area. All the while, China remains a solid North Korea ally, seeing it as a buffer to American regional power. 2002, President Bush declares North Korea to be a part of the axis of evil. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. To make matters worse, North Korea abandons the Nuclear Non-Proliferation Treaty and in 2006 conducts its first nuclear test. Meanwhile, kidnappings continue. And so do the nuclear tests. North Korea's nuclear and ballistic missile programs pose a grave threat to the peace and security of the world, and I strongly condemn their reckless action. Obama tells Trump on his first day in office that North Korea was America's biggest problem. But 2017 has only brought more uncertainty. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. For now, there seems to be no concrete solution in sight. President, will you attack North Korea? ये आपने ताल्लुकात नाज़रीन मोहतरम देख लिए जो शुमाली कोरिया और अमेरिका के रहे हैं माजी में और अभी हाल में भी जो ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन ईरान के बारे में जो नुक़्ते नज़र ट्रंप ने इख्तियार किया उसमें एक तो जौहरी माहिदा आपने ख़ुद किया ईरान के साथ और ईरान को टेबल पर लेकर आए, बातचीत की, मज़ाकरात किए, आपने दोस्ती की। उसके बाद डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, रिपब्लिकन्स की आ गई है। अब रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जो कहते हैं भाई जो ईरान के साथ हमने मुआहिदा किया है वो एक भयानक ख्वाब है, इस ख्वाब को हम ख़त्म कर देंगे, ईरान के साथ हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे। आगे उन्होंने इस्लाम के बारे में बात की है, लेकिन ईरान के जो सदर हैं जनाब सदर रूहानी, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो वो अपनी तबाही का सामान करेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा है या मजाक है कि आप मुआहिदा करें और उसके बाद तोड़ दें? अमेरिका के सदर के इस बयान पर कि हम ईरान के साथ मुआहिदा जो भयानक ख्वाब है उस पर रूहानी क्या कह रहे हैं,
जरा देखते हैं. Mr. President, welcome back to the program. Thank you very much. Good to see you. Things seem quite different than they did last year and the year before. What will happen, do you think, if President Trump pulls the United States out of the nuclear deal, JCPOA? Well, the JCPOA as a multilateral agreement ratified by the United Nations Security Council, exiting such an agreement would carry a high cost for the United States of America, and I do not believe that Americans would be willing to pay such a high cost for something that will be useless for them. It will yield no results for the United States, but at the same time, it will generally decrease and cut away and chip away at international trust placed in the United States of America. What would you do? What would Iran do? We will have various options at our disposal vis-a-vis this issue if the United States pulls out of the JCPOA. And there has been quite a great deal of thought given to this possible scenario regarding our reaction. And if such a thing were to happen, quite swiftly the world will see Iran's steps and reactions. This action will take place in a matter of a few days. However, given that Mr. Trump's reactions and actions and policies are somewhat unpredictable, we have had long thought and discussions about our reactions. Can I ask you, because I've talked to other Iranian government officials, I've spoken to officials from around the world, what do you think of President Trump's Twitter diplomacy? Do you see a strategy? Do you see policy? Do you see chaos? What do you see? Well, in any way, it is a method that Mr. Trump has started. He knows better than anyone. He wishes perhaps to enter into certain announcements actively and be ahead of the media. I don't see it as a problem specifically. However, what he tweets at certain points doesn't seem to be in accordance and in line with other statements from other American officials, and this, by its nature, causes a certain deal of chaos. You see what's happening between Burma, Myanmar, and Bangladesh. Rakhine State, the Rohingya minority, the Muslims being thrown out of Myanmar. What is Iran's position on this, and how dangerous is it in terms of it being yet another cause, yet another Muslim cause for the terrorists to use as an excuse to create more terrorism around the world? Recent developments are fairly unprecedented, under which 400,000 people have been run from their home and their houses set ablaze by the Myanmar security forces. So it is a human tragedy and it is a genocide that is taking place. And I believe that not only Muslims, but all countries from throughout the world must, vis-a-vis the Myanmar government and the Myanmar armed forces, stand steadfast against their current actions and render great deal of support and aid to the refugees currently entering Bangladesh. Is it a magnet to recruit terrorists? These actions, oppression against people, running them from their homes, genocides, always lay the grounds for extremism and violence. And it is possible for terrorists to wish to use such an atmosphere and such a foundation, but it is up to us to not allow them to use these as tools to draw people as a magnet. And certainly once their defeat is ultimately achieved and driven from the Syrian and Iraqi battlefield, they will certainly focus elsewhere, and it is of great danger not only for us but the rest of the world as well as Europe, of course. What is your reaction to the leader of North Korea, Kim Jong-un, with his 6th nuclear test, with his ICBM missile test, with
sending missiles over Japan, threatening American territory. What is your reaction to what's happening there right now? And he has nuclear weapons. Our position has been very clear and remains clear vis-à-vis nuclear weapons. We are against any type of weapons of mass destruction as well as nuclear weapons, and we believe that they must be destroyed throughout the world. So our opinion, our positions are clear. Arms races are not acceptable to us in any region, and we see that as extremely dangerous. However, from the other side, the positions and the actions of the United States, as well as other nations against the North Korean country, has not been very positive. And I don't think there is a military solution to this. Only diplomacy is the tool that will resolve this problem permanently. नाज़रीन मोहतरम, ये ईरान के सदर थे जनाब रूहानी, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे और आमानापुर से इनकी बात हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, जिससे जनाब डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से एक तकलीफ़ रही है और वो न्यूयॉर्क टाइम को अच्छा नहीं समझते, बल्कि उसके बारे में उनके अपने कुछ नज़रियात हैं, अपने कुछ उनके मखसूस नज़रियात हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके लिए कहा कि एक नई चीज़ आई है अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस नई चीज़ का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई चीज़ कहकर, हम लोग कहते हैं ना ये चीज़, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा नई चीज़ आई है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे कहा न्यूयॉर्क टाइम्स ने? ये एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का हम एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि नई चीज़ आई है अक़वाम मुत्तहिदा में और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा।